Hello student, I am Svinesan from the Department of Botany. First of all, welcome to all the students. Do you remember what we learned in the previous class? In the previous class, we are learned about the title Chapter 2 Plant Kingdom. Today we are going to learn the new topic Unit 2 Plant Morphology and Taxonomy of Angiosperm. Unit 2 Plant Morphology and Taxonomy of Angiosperm. You see, the entire plant is divided into two systems, root system and a shoot system. Root system consists of primary root and lateral root. Shoot system consists of many parts: flower, fruit, seed, stem, node and internode. Next, chapter 3 Morphology. What is morphology? Morphology means the study of outer appearance. Morphology means the study of outer appearance. Types of morphology. Morphology, there are two types. What are the two types? Vegetative morphology and reproductive morphology. Vegetative morphology include for root system, shoot system and leaf. Reproductive morphology, flower, inflorescence, fruit and seed. The first one, vegetative morphology, include for the subtitle habit, plant habitat, lifespan, parts of the flowering plant, root system, shoot system and leaf. Reproductive morphology include for the subtitle inflorescence, flower, accessory organ, androecium. Androecium, the male reproductive part of the flower. Gynoecium, the female reproductive part of flower. The construction of floral diagram and floral formula. Fruits and seeds. First title, habit. Habit is very important 2-mark question. The general form of a plant is referred to as habit. Based on habit, plants are classified into 4 types. First one, herb. Second one, shrub. Third one, climbers. Fourth one, trees. The based on habit, plants are classified into how many types? 4 types. What are the 4 types? First one, herb. Second one, shrub. Third one, climbers. Fourth one, trees. Okay. First subtitle, herbs. Herbs are soft-stemmed plant. Herbs are soft-stemmed plant with less wood or no wood region. So ஹெர்ப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அதில் வந்து அதனுடைய ஸ்டெம் ரீஜன் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து ஸ்டெம் ரீஜியனுங்கிற ஒரு பார்ட் அப்படி ரொம்ப லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும். இல்லாட்டி நோ வுட், அந்த ஸ்டெம் ரீஜியன் வந்து என்னவா டெவலப் ஆகாது, வுட் ரீஜியனாக வந்து டெவலப் ஆகாது. அக்கார்டிங் டு த duration of the life, classified into 3: annual, biennial and perennial. So duration of the life, annual means only 1 year, so living grow from only 1 year. Biennial means 2 years. Perennial means more than 2 years. The perennial herbs having pulp, corm, rhizome or tuber as the underground stem are termed as geophytes. The good example, Ephemerals and Clium viscosa.
Shrub. Shrub is the perennial plant, woody plant also, with several main stem. Three very important characters. The first one perennial plant, second one woody plant, third one several main stem is also present from the ground level. ஸோ அதோடைய ground levelலேருந்தே நிறையா மெயின் ஸ்டெம்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும், எஸ்பெஷலி எந்த டைப் ஆஃப் பிளான்ஸில் shrub. எக்ஸாம்பிள் ஹைபிஸ்கஸ் ரோசா சைனன்சிஸ். கிளைம்பர்ஸ். கிளைம்பர்ஸ் அப்படின்னா நம்ம வந்து கொடி வகைகள் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த இது எல்லாமே வந்து கிளைம்பர்ஸ். எலாங்கேட்டு, ஸோ ரொம்ப எலாங்கேட்டாக இருக்கும், பட் வீக் ஸ்டெம்டு. அதோடைய ஸ்டெம் பார்த்தா ரொம்ப வீக்காக இருக்கும். ஸோ இது வந்து சப்போர்ட்டாக இருக்குது. எதுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்குது? இந்த கிளைம்பிங் டிவைஸ் ஆர் கால்டு கிளைம்பர். ஸோ அந்த கிளைம்பிங் டிவைஸ் வந்து அப்படி வந்து வளர்கிறதுக்கு அது ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறதுனால வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, ஸோ கிளைம்பர்ஸ் ஆர் வெயின், which may be annual or perennial. Herpes are woody. ஸோ அது ரெண்டு வகையை பிரிக்கிறாங்க. அதோடைய டியூரேஷன் ஆஃப் த லைஃப் ஸ்பேன். ஸோ மேபி அது வந்து ஆனுவல் பிளான்டாக இருக்கலாம் அல்லது பெரனியல் கிளைம்பர்ஸ். ஆனுவல் கிளைம்பர்ஸாக இருக்கலாம் அல்லது பெரனியல் கிளைம்பர்ஸாக இருக்கலாம். ஸோ அப்போது அதனுடைய ஸ்டெம் ரீஜன் வந்து ஹெர்பேசியஸாக இருக்கும் அல்லது woody-ஆக இருக்கலாம். The good example Vindilago and Bougainvillea. Trees. The tree is stout and tall, perennial, woody plants. So 4 characters இருக்கு. Stout and tall and perennial woody plant. The plants having one main stem. Okay, ஒரே ஒரு main stem மட்டும்தான் இருக்கும். Is called trunk. So with many lateral branches இருக்கும். So one main stemல so many lateral branches இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து some plantsல ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் மேங்கோ, சப்போட்டா அண்ட் ஜாக் ஃப்ரூட் அண்ட் பிக் அண்ட் டீக். ஸோ another one character, if the trunk remain unbranched. ஸோ ஓகே, ஃபஸ்ட்டு லிசன் ஆஃப் யூ. ஃபஸ்ட்டு வந்து சம் கைண்ட் ஆஃப் பிளான்ஸோட மெயின் ஸ்டெம், ஒரே ஒரு மெயின் ஸ்டெம் இருக்குது. அந்த மெயின் ஸ்டெம்மில் நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ரீஜன் வந்து ட்ரங்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ட்ரங்க் இஸ் த குட் எக்ஸாம்பிள் மேங்கோ ட்ரீ. ஸோ அதே மாதிரி அனதர் சம் அந்த ட்ரங்க் ஸோ ரிமைன் அன்பிரான்ச்டு, இட் இஸ் செட் டு பி கட்டெக்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருந்துச்சு, பட் அப்புறம் ஃபியூச்சரில் இல்லை. ஓகே, அந்த பர்டிகுலர் ரீஜன் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டெம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கட்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எக்ஸாம்பிள் பால்மியூரா அண்டு கோகனட். Plant habitat. What is mean habitat? The distribution of the plant. ஸோ plants வந்து எந்த பகுதியில் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு அது வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. The depending upon where plants grow, habitats may be classified into 2 major categories. What are the 2 major categories? Terrestrial and aquatic. So terrestrial, what is mean terrestrial? Terrestrial is referred to the land. Plants growing on land are called terrestrial plants. Another one, aquatic plant, aquatic habitat, plants that are living in water. Plants that are living in water. Water environment is called water environment are called aquatic plants or hydrophytes. Hydro means hydro is referred to as water. So water live பண்ணக்கூடிய plants, another one term hydrophytes. Terrestrial habitat. So terrestrial habitat, types of terrestrial habitat: mesophyte, xerophyte, psammophyte and lithophyte. So name of the environment adaptation and example. Meso means middle of the characters. Okay, growing in soil with sufficient water. Okay, sufficient water இருக்கக்கூடிய some particular placeல some plants வந்து grow ஆனா அந்த plants எல்லாம் mesophytes. Then xerophytes. Xerophytes mean trihabitats. Okay, trihabitats பர்டிகுலர் ரீஜனில் மட்டும் அந்த ட்ரை ஏரியா எங்கெங்கே இருக்கோ அங்கே சம் பிளான்ஸ் வந்து க்ரோ ஆகுது இல்லையா. ஸோ அந்த கைண்ட் ஆஃப் பிளான்ஸ் கோஸ் டு xerophyte. Psammophytes. Psammophytes means the growing of sand. Okay, growing of sand. Okay, lithophyte. Litho means rock. So growing on
rag. Okay, there are 4 types. What are the 4 types? Mesophytes, Xerophytes, Samophytes, and Lithophytes. What is meso? Meso means uh, growing in soil with sufficient water. Example, Asarotica and Indica. Neem tree. Xerophytes means trihabitats. Opuntia and Euphophia. Third one, Samophytes growing on sand. Spinifex litiloris and Ipomia bis capre. Lithophytes. Litho means growing on rock. Many algae and lichens and ficus species. Aquatic habitat. Aquatic means water environment. The types of aquatic habitats, there are 5 types: free floating, submerged, emergent, and floating leaves. The last one, mangrove. First one, free floating, name of the environmental adaptation, growing on water surface. ஸோ வாட்டர் சர்ஃபேஸில் மட்டும் சம் பிளான்ஸ் வந்து அதனுடைய அடாப்டேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டிங் இன் கண்டிஷன். எக்ஸாம்பிள், ஐகார்னியா, ட்ராபா, பிஸ்டியா அண்டு லெம்மா. Submerged means plants growing completely under the water. ஸோ பிளான்ஸோட எங்கே அண்டர்கொண்டு த வாட்டர், ஸோ அண்டர்கொண்டு வாட்டர்லேயே அதனுடைய கம்ப்ளீட்லி க்ரோவிங் ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது சப்மர்ஜ்டு. குட் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரில்லா அண்டு வாலிஸ்னர். ஹைட்ரில்லா அண்ட் வாலிஸ்னர் அதனுடைய க்ரோவிங் ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்லி இன்சைட் ஆஃப் த வாட்டர். தேர்ட் ஒன், எமர்ஜென்ட். த பிளான்ஸ் வித் ரூட்ஸ் ஆர் ஸ்டெம் anchored to substrate under the water and aerial shoot growing above the water. ஸோ ஒரு ஷூட் ஆர் ரூட் ரீஜியன் ஸோ அண்டர் த வாட்டர்லேயும் பட் சம் ஏரியல் ஷூட் மட்டும் ஸோ அண்டர் வாட்டர். ஸோ வாட்டர் ரீஜியனுக்கு மேலே 2 கேட்டகரிஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ரூட் அண்ட் ஷூட் இன்சைட் ஆஃப் தி வாட்டர்லேயும், ஸோ அண்டர் த வாட்டருக்கு மேலே ஏரியல் போர்ஷன் மட்டும் க்ரோ ஆனிச்சுன்னா அது வந்து எமர்ஜென்ட். எக்ஸாம்பிள், limnophyton and typha. Floating leaved, very important, floating leaved plants. So anchored at bottom but with floating leaves. ஸோ அதோடைய லீவ்ஸ் வந்து ஃப்ளோட்டிங் கண்டிஷனில் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள், நிலம்பு அண்டு நிம்ஃபயா. The last one, mangroves. Plants growing emergent in marshy saline habitat. ஸோ சால்ட் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஹேபிடேட்டில் வந்து இந்த பர்டிகுலர் பிளான்ஸ் வந்து க்ரோ ஆகுது. எக்ஸாம்பிள், அவிசினியா அண்டு ரைசோஃபோரா. ஸோ அவிசினியா அண்டு ரைசோஃபோரா. mangrove plants. So mangrove plants is located from Pichavaram. Lifespan. Based on the lifespan, plants are classified into 3 types, namely annual, biennial and perennial. So annuals, a plant that completes its life cycle in one growing season. Annual plants, a plant that completes the life cycle in one growing season. One growing season is called annual plants. The great example, peas, maize, watermelon, groundnut, sunflower, rice and some etc. Then perennial, a plant that lives for 2 years or 2 seasons, growing vegetatively during the first season and flowering under the
fruiting during the second season. ஸோ பைனியல் பிளான்ஸில் கூட ஒன்று அந்த ஸ்பெஷலைஸ்டு கேரக்டர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 years லீவ் பண்ணும். ஃபஸ்ட் இயர்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து வெஜிடேட்டிவ் கேரக்டர்ஸ் மட்டும் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ அப்போ அதில் ஃப்ரூட் அண்ட் ஈல்டு எப்போ இருக்கும் அப்படின்னா செகண்ட் இயர் மட்டும்தான் அந்த ஃப்ரூட்டிங் அண்ட் ஃப்ளாரிங்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். எக்ஸாம்பிள் ஆனியன், lettuce and fennel and carrot, radish, cabbage and spinach. Perennial plants. A plant that grew for many years, very important. A plant that grew many years, a plant that grew 1 year or 1 season is said to be annuals. A plant that grew 2 years is said to be biennial. A plant that grew for many years that flowers and fruits for several seasons during the lifespan. When the bear fruits every year, there are called polycophic. Poly means many, காஃபிக் மீன்ஸ் ஸோ மெனி இயர்ஸ் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் ஈல்டு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணால் அது வந்து பாலிகாஃபிக். எக்ஸாம்பிள் மேங்கோ. ஸோ மேங்கோ சீசன் வரும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிது? மேங்கோ ஃப்ரூட்ஸ் வந்து கிடைக்கிது. மேங்கோங்கிறது பெரனியல் பிளான்ஸ். ஸோ மெனி இயர்ஸ் லீவ் பண்ணக்கூடிய பிளான்ஸ். ஸோ அதனுடைய சீசன் வரும்போது அது ஃப்ளார் அண்ட் சீட்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஓகேங்களா? ஸோ பாலிகாஃபிக். Some plants produced flower and fruits only once. பட் சம் பிளான்ஸ் வந்து மெனி இயர்ஸ் லீவ் பண்ணும். பட் ஆனால் அதோடைய அந்த பர்டிகுலர் பிளான்ஸில் ஃப்ளார்ஸ் வந்து அதோடைய லைஃப் ஸ்பேன்லே ஒன்லி 1 டைம் மட்டும்தான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அண்ட் டை ஆஃப்டர் த வெஜிடேட்டிவ் க்ரோத் ஆஃப் செவரல் இயர்ஸ். திஸ் பிளான்ஸ் ஆர் கால்டு மோனோகாஃபிக். ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் பர்டிகுலர் பிளான்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மோனோகாஃபிக் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பேம்போ பிளான்ட். Okay students, today class we are learn about the unit 2 vegetative morphology and taxonomy of angiosperm. ஸோ அதில் பர்டிகுலராக மார்ஃபாலஜிங்கிற சப்டைட்டில் பற்றி நம்ம லேர்ன் பண்ணோம். ஸோ மார்ஃபாலஜினா என்ன, அதனுடைய டைப்ஸ் ஆஃப் மார்ஃபாலஜி, தென் வெஜிடேட்டிவ் மார்ஃபாலஜி, தென் ரீப்ரொடக்டிவ் மார்ஃபாலஜி. அந்த இதில் வந்து 2 மெயின் சப்டைட்டில் பார்த்தோம், ஹேபிட் அண்டு ஹேபிடேட். ஸோ இந்த ஹேபிடேட் 2 கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க, அக்வாட்டிக் அண்டு டெரஸ்ட்ரியல். ஸோ லைஃப் ஸ்பேனை வந்து 3 கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க, ஆனுவல், பைனியல் அண்டு பெரனியல். ஸோ ஹேபிட்டை பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய ரூட் அண்ட் ஷூட் அண்ட் லீவ்ஸ். ஸோ அதன் அடிப்படையில் வந்து இதை வந்து ஹெர்ப், ஷர்ப் அண்டு ட்ரீஸை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட். See you next class.